MCenter가 무료 배포 중입니다. 7만원 꿀템이에요. 기간 한정으로 풀렸습니다. 곧 마감될 수 있으니 필요하신 분은 서둘러 다운받으세요. 미드 사이드 밸런스를 쉽고 정확하게 맞출 수 있는 플러그인입니다. 좌우 등의 이미지의 밸런스를 맞출 때 쓰면 좋아요. 각 악기 간 믹스 밸런스나 보컬의 위치 잡을 때 쓰면 좋습니다. 다운받는 법은 바이나우를 누르고 영원 결제 후 받아 사용하면 됩니다. 멜다프로덕션 새해 할인이 최대 61% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. The difference between a great mix and an excellent mix can be very niche. Melda's MCenter can very well be the extra card you need to play to achieve the final victory. The perfection is hidden in small details. MCenter is designed to give your mix a little push by accenting the sides of your stereo to add some extra space, or the center to add a solid feel. Unlike regular mid-side processors, MCenter uses spectral analysis to extract the true center of your stereo signal. With a single knob, you can change the whole character. The dual algorithm allows you to blend between classic and spectral separation styles. But the very best part is that MCenter allows you to treat every little part of the frequency spectrum individually, using a useful freehand tool. Give your mixes the final touch with MCenter. Get your 15-day fully working trial version at MeldaProduction.com. 컴플리트 14 셀렉트가 50% 할인 중입니다. 입문용 추천 패키지예요. 처음 시작할 때 쓰기 좋은 사운드가 많이 들어있습니다. 리버브, 신스, 드럼, 베이스 등 없는 게 없는 패키지예요. 스타터 팩으로 쓰기 좋습니다. 처음 미디 공부 시작할 때 연습용으로 쓰기 좋아요. 구매 시 추가 한 개를 무료로 받을 수 있습니다. 저렴할 때 득템하세요. The description below. You also get Reactor 6 Player, which is super awesome because it includes blocks bass for creating your own Euro-rack style synths. Reactor 6 Player also allows you to use instruments and effects from other developers and run one of the other included synths, Prism. Let's talk about the fourth included synth, which is honestly one of my favorites for its ease of use and simple layout, Monarch. So here we are inside. 에코보이가 75% 할인 중입니다. 역대급 딜이에요. 저렴하게 올라왔습니다. 레알 딜레이 꿀템이에요. 모든 악기에 걸고 사용할 수 있습니다. 보컬, 기타, 베이스 등 다채로운 사운드 디자인이 가능해요. 조작도 간단하고 프리셋 성능도 뛰어납니다. 초보분들에게 강추해요. 사운드 토이즈 새해 할인이 최대 75% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. And I can change its kind of loudness, the loudness of that copy coming back over here. What some people might do is open up the automation lane and then draw in some automation control for the send so that it only kind of comes up and comes down and decays in the way that folks want. But I just want to show you that if you're actually mixing, you mustn't use inline processing. You should send it to an aux, which I've just showed you how to do and how to set up. So right now I'm just going to cancel out what I did, and I'm being very pedantic here, but just for the folks at home watching this, I thought I would mention that because you should not be using it inline. Okay, let me move back over here. We have Insight 2, we have EchoBoy here, and let's go back to the way we had everything. And cool, I think we're good to go. Okay, awesome. So now that 피그먼트 5가 50% 할인 중입니다. 새로 나왔어요. 요즘 가장 트렌디한 악기입니다. 아투리아에서 만든 신스예요. 사운드 디자인도 직관적으로 할 수 있고 다양한 프리셋이 들어있습니다. 힙합, R&B는 물론 로파이, 시티팝, EDM 등 다양한 장르 만들 때 쓰기 좋아요. 아투리아 새해 할인이 최대 50% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요.
You can also apply effects to the audio input and filter. Let's add this Juno chorus. Very nice. And just for fun, let's add the pitch shifting delay. Of course, there is nothing stopping us from using any of the main engines alongside external input. Let's turn on Engine 1 Wavetable and select one of the new wavetables that comes with Pigments 5. 아이언2가 85% 할인 중입니다. 역대급 딜이에요. 최저가입니다. 기타가 필요한 장르 만들 때 쓰기 좋아요. 기본 락 발라드 같은 곡 만들 때 써도 레알 꿀입니다. 해당 악기 프레이즈가 들어있어 건반 한 개만 눌러도 자동 연주돼요. 곡 전개 짤 때 정말 유용합니다. UJAM 새해 할인이 최대 85% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. So let's take a closer look at the features. I'm not exactly sure how to put this, so let's just say that this new generation of virtual guitarists is, well, a lot more intelligent. This is not a collection of slices that limits you in what parts you can play. This thing can follow voicings and inversions. It will play power chords if you just press a key. It will play fifth-only power chords if you add a fifth. Play an octave and it will riff on just the octave. Complex chords, no problem. Play any interval you like and it will play those. Yet while doing all this, Iron 2 is always aware of what's possible on a guitar and what is not. Like in this example of descending intervals, it understands that you can't play an E and a G sharp in that same range because the E string is already busy playing the E. So the G sharp will automatically go up one octave. This kind of awareness of what string can play what in which combination makes Iron 2 behave very naturally, no matter what you throw at it. Of course, you have a huge archive of styles. You get all the typical micro timing settings. 코드잼이 40% 할인 중입니다. AI 코드 꿀템이에요. 무한으로 코드 진행을 만들 수 있습니다. 미디를 끌어다 바로 사용할 수 있어요. 변형해서 본인 곡에 알맞게 쓰면 됩니다. 다양한 기본 세팅을 조합 후 버튼을 누르면 코드 진행을 만들 수 있어요. 조작도 쉽고 사용하기 편리합니다. 초보분들에게 추천해요. 오디오모던 새해 할인이 최대 50% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. Isn't that cool? And I can also push this higher one up an octave. And that's just a very quick way to go ahead and begin to expand the chords and how they feel. There's also the velocity over here. So if I move this, what's going to happen is the velocity is going to be triggered somewhere in between these two values. And if I press right here, that will happen. But let's just say, I'm really looking for a human feel, and a human wouldn't press it the same velocity on each note every time. What I can do is